আরো একটি ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। আর সেই রায় ঘোষণা হতেই বিভিন্ন জায়গায়, দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রচারের আলোয় বিষয়টি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। ঠিক তার পাশাপাশি এই ঐতিহাসিক রায়কে কেন্দ্র করে গোটা দেশ আজ আলোচনার মধ্যে চলে এসেছে, গোটা দেশে বিষয়টি আলোচনার মধ্যে চলে এসেছে। আপনাদের কাছে আমরা এই সময়ের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আরো একটি ঐতিহাসিক রায় দিল দেশের শীর্ষ আদালত। ভোটের বদলে নোট, সাংসদ এবং বিধায়কদের কোনো রক্ষা কবচ নয়, স্পষ্ট জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। আজ সে রায় ঘোষণা হতে গোটা দেশে বিষয়টি একেবারে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে। ভোটের বদলে নোট মামলায় কোনো সাংসদ কিংবা বিধায়ক ঘুষ নিয়েছেন এমন অভিযোগ উঠলে তার বিরুদ্ধে কোনো রক্ষা কবচ ছাড়া যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আজই সেই রায় দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে 7 বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দিয়েছেন। আপনার কাছে আমরা এই সময়ের মধ্যে যে বিষয়টি তুলে ধরেছি। আরো একটি ঐতিহাসিক রায় দিল দেশের শীর্ষ আদালত। ভোটের বদলে নোট, সাংসদ এবং বিধায়কদের কোনো রক্ষা কবচ নয়, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভোটের বদলে নোট মামলায় কোনো সাংসদ কিংবা বিধায়ক ঘুষ নিয়েছেন এমন অভিযোগ উঠলে তার বিরুদ্ধে কোনো রক্ষা কবচ ছাড়া যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে, এমনটাই জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ঘোষণার পর আপনাদের কাছে আমরা বিষয়টি তুলে ধরেছি। বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে 7 বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। 1998 সালে 5 বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ সাংসদ এবং বিধায়কদের অর্থ নিয়ে ভাষণ দেওয়া বা ভোট দেওয়ার অভিযোগের বিরুদ্ধে আইন প্রণেতাদের রক্ষা কবচ দিয়েছিল। সোমবার সেই নির্দেশ খারিজ করল প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। 1998 সালের রায় ভারতীয় সংবিধানের 105 এবং 194 অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। এই কারণ দেখিয়ে আগের রায় খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের সোমবারের রায় বলছে সংসদ কিংবা বিধানসভা দেশের আইন প্রণেতারা ঘুষের অভিযোগ থেকে আর ছাড় পাবেন না, তাদের বিরুদ্ধে আইন মেনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। DY চন্দ্রচূড় ছাড়াও 7 বিচারপতির বেঞ্চে ছিলেন S বোপান্না, M সুন্দেন্দ্রস, PS নরসিং, JB পার্দিওয়ালা, সঞ্জয় কুমার এবং মনোজ মিশ্র। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, আইন প্রণেতাদের দুর্নীতি এবং ঘুষ ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রকে ভেঙে দিচ্ছে। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, PB নরসিং রাও মামলার রায়ে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে কোনো আইন প্রণেতা যিনি ঘুষ নিয়ে ভোট দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যায় না, পাশাপাশি যিনি ঘুষ না নিয়ে ভোট দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়। ঘুষ নিয়ে রাজ্যসভা নির্বাচনে ভোট দিলেও কোনো বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ। আপনাদের কাছে আমরা এই সময়ে যে বিষয়টি তুলে ধরেছি। আরো একটি ঐতিহাসিক রায় দিল দেশের শীর্ষ আদালত। ভোটের বদলে নোট, সাংসদ এবং বিধায়কদের কোনো রক্ষা কবচ নয়, স্পষ্ট জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। আমরা শুনি কি বলছেন বিচারপতি। 1. The doctrine of stare decisis is not an inflexible rule of law. A larger bench of this court may reconsider a previous decision in appropriate cases, bearing in mind the tests which have been formulated in the precedents of this court. The judgment of the majority in PB Rao, which grants immunity from prosecution to a member of the legislature who has allegedly engaged in bribery for casting a vote or speaking, has wide ramifications on public interest, probity in public life, and parliamentary democracy. There is a grave danger of this court allowing an error to be perpetuated if the decision were not reconsidered. 2. Unlike the House of Commons in the UK, India does not have ancient and undoubted privileges which were vested after a struggle between Parliament and the King. Privileges in pre-independence India were governed by statute in the face of a reluctant colonial government. The statutory privilege transitioned to a constitutional privilege after the commencement of the Constitution. 3. Whether a claim to privilege in a particular case conforms to the parameters of the Constitution is amenable to judicial review. 4. An individual member of the legislature cannot assert a claim of privilege to seek immunity under Articles 105 and 194 from prosecution on a charge of bribery in connection with a vote or speech in the legislature. Such a claim to immunity fails to fulfill the twofold test that the claim is tethered to the collective functioning of the House and that it is necessary to the discharge of the essential duties of a legislator. 5. Articles 105 and 194 of the Constitution seek to sustain an environment in which debate and deliberation can take place within the legislature. This purpose is destroyed when a member is induced to vote or speak in a certain manner
because of an act of bribery. 6. The expressions anything and any must be read in the context of the accompanying expressions in Articles 1052 and 194(2). The words in respect of means arising out of or bearing or a clear relation to, and cannot be interpreted to mean anything which may be even have a remote connection with the speech or vote given. 7. Bribery is not rendered immune under Articles 1052 and the corresponding provision of Article 194 because a member engaging in bribery commits a crime which is not essential to the casting of the vote or the ability to decide on how the vote should be cast. The same principle applies to bribery in connection with a speech in the House or a committee. 8. Corruption and bribery by members of the legislatures erode probity in public life. 9. The jurisdiction which is exercised by a competent court to prosecute a criminal offence and the authority of the House to take action for a breach of discipline in relation to the acceptance of a bribe by a member of the legislature exist in distinct spheres. The scope, purpose and consequences of the court exercising jurisdiction in relation to a criminal offence and the authority of the House to discipline its members are different. 10. The potential of misuse against individual members of the legislature is neither enhanced nor diminished by recognizing the jurisdiction of the court to prosecute a member of the legislature who is alleged to have indulged in an act of bribery. 11. The offence of bribery is agnostic to the performance of the agreed action and crystallized on the exchange of illegal gratification. It does not matter whether the vote is cast in the agreed direction or if the vote is cast at all. The offence of bribery is complete at the point in time when the legislator accepts the bribe. And 12. The interpretation which has been placed on the issue in question in the judgment of the majority in PB Narasimha results in a paradoxical outcome where a legislator is conferred with immunity when they accept a bribe and follow through by voting in the agreed direction. On the other hand, a legislator who agrees to accept a bribe but eventually decides to vote independently will be prosecuted. Such an interpretation is contrary to the text and purposes of Articles 105 and 194. We provide an overview now of the history of parliamentary privilege in India, followed by the purport of the privilege in India. I will read a few extracts from the judgment and the test to be applied. While some cherished freedoms exercised individually by members of the House, including the freedom of speech, have been undeniably understood to be essential to the functioning of the House as a whole, such exercises, such as damaging public property or committing violence, are not and cannot be deemed to have immunity. The privileges and immunities enshrined in Articles 105 and 194 of the Constitution with respect to Houses of Parliament and the legislatures, the members of the committees, respectively belong to the House collectively. The exercise of the privileges individually by members must be tested on the anvil of whether it is tethered to the healthy and essential functioning of the House. The evolution of parliamentary privileges, as well as the jurisprudence of this court, established that members of the House, or indeed the House itself, cannot claim privileges which are not essentially related to their functioning. To give any privilege unconnected to the functioning of the Parliament or legislature by necessity is to create a class of citizens which enjoys unchecked exemption from ordinary application of the law. This was neither the intention of the Constitution nor the goal of vesting Parliament and legislatures with powers, privileges and immunities. We therefore hold that the assertion of a privilege by an individual member of Parliament or legislature would be governed by a twofold test. First, the privilege claimed has to be tethered to the collective functioning of the House, and second, its necessity must bear a functional relationship to the discharge of the essential duties of a legislator. We then proceed to apply the above exposition of law to the context of a legislator who receives a bribe to cast a vote or speak in a certain direction. We hold that bribery is not protected by parliamentary privilege for the following reasons. The words anything and any, when read with their respective operative words, mean that a member may claim immunity to say as they feel and vote in a direction that they desire on any matter before the House. These are absolutely outside the scope of interference by the courts. The wide meaning of anything and any, read with their companion words, connotes actions of speech or voting inside the House or committee which are absolute. The phrase in respect of applies to the collective phrase anything said or any vote given. The words in respect of means arising out of or bearing a clear relation to. This may not be overbroad or be interpreted to mean anything which may have even a remote connection with the speech or vote given. We therefore cannot concur with the majority judgment in PB Narasimha.
The purpose and object for which the Constitution stipulates powers, privileges and immunity in Parliament must be borne in mind. Privileges are essentially related to the House collectively and necessary for its functioning. Hence, the phrase "in respect of" must have a meaning consistent with the purpose of privileges and immunities. Articles 105 and 194 of the Constitution seek to create a fearless atmosphere in which debate, deliberations and exchange of ideas can take place within the Houses of Parliament and the state legislatures. For this exercise to be meaningful, members and persons who have a right to speak before the House or any committee must be free from fear or favor induced into them by a third party. Members of the legislature and persons involved in the work of the committees of the legislature must be able to exercise their free will and conscience to enrich the functionings of the House. This is exactly what is taken away when a member is induced to vote in a certain way, not because of their belief or position on an issue, but because of a bribe taken by the member. Corruption and bribery of members of the legislature. এই রায় ঘোষণার পর এই রায়কে সমর্থন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পূর্বতন টুইটারে বলেছেন, পোস্ট করেছেন, তিনি লিখেছেন যে সুপ্রিম কোর্ট দুর্দান্ত রায় দিয়েছে, এর ফলে রাজনীতির পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা যাবে, পাশাপাশি রাজনীতির প্রতি জনগণের বিশ্বাসও বাড়বে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইটার বার্তায় অর্থাৎ এক্স হ্যান্ডেলে বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট দুর্দান্ত রায় দিয়েছে, এর ফলে রাজনীতির পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা যাবে, পাশাপাশি রাজনীতির প্রতি জনগণের বিশ্বাসও বাড়বে। আপনারা যে বিষয়টি সম্পর্কে এ সময়ে অবগত হয়েছেন, ভোটের বদলে নোট মামলায় কোনো সাংসদ কিংবা বিধায়ক ঘুষ নিয়েছেন এমন অভিযোগ উঠলে তার বিরুদ্ধে রক্ষা কবচ ছাড়াই সেখানে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। দেশের শীর্ষ আদালতের এই ঐতিহাসিক রায় ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন স্তরে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে, রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে তো অবশ্যই পৌঁছে গেছে। এবং আপনারা জানলেন যে এই সময়ের মধ্যে এই রায় ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার এক্স হ্যান্ডেলে অর্থাৎ পূর্বের টুইটারে পোস্ট করেছেন, তিনি লিখেছেন, সুপ্রিম কোর্ট দুর্দান্ত রায় দিয়েছে, এর ফলে রাজনীতির পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা যাবে, পাশাপাশি রাজনীতির প্রতি জনগণের বিশ্বাসও বাড়বে। আপনারা জানলেন যে ভোটের বদলে নোট মামলায় কোনো সাংসদ কিংবা বিধায়ক ঘুষ নিয়েছেন এমন অভিযোগ যদি ওঠে তার বিরুদ্ধে কোনো রক্ষা কবচ ছাড়াই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছে। বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে 7 বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দিয়েছেন। 1998 সালে 5 বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ সাংসদ এবং বিধায়কদের অর্থ নিয়ে ভাষণ দেওয়া বা ভোট দেওয়ার অভিযোগের বিরুদ্ধে আইন প্রণেতাদের রক্ষা কবচ দিয়েছিল। সোমবার সেই নির্দেশ খারিজ করল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। 1998 সালের রায় ভারতীয় সংবিধানের 105 এবং 194 অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। এই কারণ দেখিয়ে আগের রায় খারিজ করে দিলে সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের সোমবারের রায় বলছে সংসদ কিংবা বিধানসভায় দেশের আইন প্রণেতারা ঘুষের অভিযোগ থেকে আর ছাড় পাবেন না, তাদের বিরুদ্ধে আইন মেনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। DY চন্দ্রচূড় ছাড়াও 7 বিচারপতি বেঞ্চে এই রায় ঘোষণার পরই বিভিন্ন মহল থেকে বলা যেতে পারে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে, চর্চা শুরু হয়ে গেছে। আপনারা জানলেন যে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার পোস্ট করেছেন, তিনি তার পোস্টে লিখেছেন, সুপ্রিম কোর্ট দুর্দান্ত রায় দিয়েছে, এর ফলে রাজনীতির পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা যাবে, পাশাপাশি রাজনীতির প্রতি জনগণের বিশ্বাসও বাড়বে। এবং আপনাদের কাছে আমরা এই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ঠিক এই সময়ের মধ্যে দেশের সুপ্রিম কোর্টের যে ঐতিহাসিক রায়, সেই ঐতিহাসিক রায় ভোটের বদলে নোট মামলায় কোনো সাংসদ কিংবা বিধায়ক ঘুষ নিয়েছেন এমন অভিযোগ উঠলে তার বিরুদ্ধে কোনো রক্ষা কবচ ছাড়াই সেখানে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। আপনারা শুনুন বিচারপতি কি বলছেন। 1. Erode the foundation of Indian parliamentary democracy. It is destructive of the aspirational and deliberative ideals of the Constitution and creates a polity which deprives citizens of a responsible, responsive and representative democracy. Under Section 7 of the PC Act, the mere obtaining, accepting or attempting to obtain an undue advantage with the intention to act or forbear from acting in a certain way is sufficient to complete the offence. It is not necessary that the act for which the bribe is given be actually performed. The first explanation to the provision further strengthens such an interpretation when it expressly states that the obtaining, accepting or attempting to obtain an undue advantage shall itself constitute an offence, even if the performance of a public duty by a public servant has not been improper. Therefore, the offence of a public servant being bribed
is pegged to receiving or agreeing to receive the undue advantage and not the actual performance of the act for which the undue advantage is obtained. Indeed, to read Articles 1052 and 194.2 in the manner proposed in the majority judgment results in a paradoxical outcome. Such an interpretation results in a situation where a legislator is rewarded with immunity when they accept a bribe and follow through by voting in the agreed direction. On the other hand, a legislator who agrees to accept a bribe but may eventually decide to vote independently will be prosecuted. Such an interpretation belongs. প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, পিবি নরসিংহ রাও মামলায় রায়ে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে কোনো আইন প্রণেতা যিনি ঘুষ নিয়ে ভোট দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যায় না, পাশাপাশি যিনি ঘুষ না নিয়ে ভোট দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়। ঘুষ নিয়ে রাজ্যসভা নির্বাচনে ভোট দিলেও কোনো বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ। এবং আপনারা জানলেন যে আজ সেই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করা হয়েছে। পিবি নরসিংহ রাওয়ের মামলার উল্লেখ করতে গেলে ঠিক 1993 সালের ঘটনাটিও সামনে আসে। সেই বছরের জুলাইয়ে তার সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল। খুব স্বল্প ব্যবধানে পক্ষে 265 ভোট, বিপক্ষে 251 ভোট সেবার রক্ষা পায় কংগ্রেস সরকার। তারপরে অভিযোগ উঠতে থাকে সরকার বাঁচাতে ভোট কেনা হয়েছিল। অভিযোগ ওঠে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা অর্থ দিয়ে নরসিংহ রাওয়ের সরকারের পক্ষে সেখানে ভোট দিয়েছেন। 1998 সালে সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলে দিয়েছিল সংসদের মধ্যে আইন প্রণেতাদের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে ভোট বা ঘুষের বিনিময়ে ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ থাকলেও তিনি রক্ষা কবচ পাবেন, তার বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না। আইন প্রণেতাদের বিরুদ্ধে সেই রক্ষা কবচে এবার উঠে গেল সুপ্রিম কোর্টের সোমবারের রায়ের। সেই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে আপনারা এই সময়ের মধ্যে জানলেন, সেই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে ভোটের বদলে নোট মামলায় কোনো সাংসদ কিংবা বিধায়ক ঘুষ নিয়েছেন এমন অভিযোগ উঠলে তার বিরুদ্ধে রক্ষা কবচ ছাড়াই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে বলে জানিয়েছে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। এবং এই রায় ঘোষণার পর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক স্যান্ডেল অর্থাৎ পূর্বতন টুইটারে পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, সুপ্রিম কোর্ট দুর্দান্ত রায় দিয়েছে, এর ফলে রাজনীতির পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা যাবে, পাশাপাশি রাজনীতির প্রতি জনগণের বিশ্বাসও বাড়বে। আপনারা শুনুন প্রধান বিচারপতি কি বলছেন এই রায় ঘোষণার পর। Obtaining, accepting or attempting to obtain an undue advantage with the intention to act or forbear from acting in a certain way is sufficient to complete the offence. It is not necessary that the act for which the bribe is given be actually performed. The first explanation to the provision further strengthens such an interpretation when it expressly states that the obtaining, accepting, or attempting to obtain an undue advantage shall itself constitute an offence, even if the performance of a public duty by a public servant has not been improper. Therefore, the offence of a public servant, being bribed, is pegged to receiving or agreeing to receive the undue advantage and not the actual performance of the act for which the undue advantage is obtained. Indeed, to read Articles 1052 and 194.2 in the manner proposed in the majority judgment results in a paradoxical outcome. Such an interpretation results in a situation where a legislator is rewarded with immunity when they accept a bribe and follow through by voting in the agreed direction. On the other hand, a legislator who agrees to accept a bribe but may eventually decide to vote independently will be prosecuted. Such an interpretation belies not only the text of Articles 105 and 194, but also the purpose of conferring parliamentary privilege on members of the legislature. Finally, before concluding, we hold that elections to the Rajya Sabha fall within the remit of Article 194(2). We hold, distinct from the marginal note, in the text of the provision, there is a conscious use of the term legislature instead of the House of Legislature at appropriate places. It is evident from the drafting of the provision that the two terms have not been used interchangeably. The first limb of Article 194(2) pertains to anything said or any vote given by him in the legislature or any committee thereof. However, in the second limb, the phrase used is in respect of the publication by or under the authority of a house of such a legislature of any report, paper, votes or proceedings. There is a clear departure from the term legislature which is used in the first limb to use the term house of such legislature in the second limb of the provision. It is clear, therefore, that the provision creates a distinction between the legislature as a whole in the first limb and the house of the same legislature in the second limb. The elections to the Rajya Sabha conducted under Article 80, as referred to above, may also take place when the house is not in session, as seats may fall vacant when the legislative assembly of the state is not in session. However, the elections remain a part of the functioning of the legislature and take place within the presence of the legislative assembly. Similarly, the elections for the President of India under Article 54
and for the Vice President under Article 66 may also take place in Parliament or the state legislative assemblies when they are not in session. However, they are an integral part of the powers and responsibilities of elected members of the Parliament and the state legislative assemblies. The vote for such elections is given in the legislature or Parliament, which is sufficient to invoke the protection of the first limb of Articles 1052 and 194(2). Such processes are significant to the functioning of the legislature and in the broader structure of parliamentary democracy. There appears to be no restriction, either in the text of Article 1052 or Article 194(2), which pushes such elections outside of the protection provided by the provisions. Further, the purpose of parliamentary privilege to provide legislatures with a platform to speak and vote without fear is equally applicable to elections to the Rajya Sabha and elections for the President and the Vice President as well. So we অবশ্যই আপনারা শুনলেন এই সময়ের মধ্যে ভোটের বদলে নোট মামলায় কোনো সাংসদ কিংবা বিধায়ক যদি ঘুষ নেন এমন অভিযোগ উঠলে তার বিরুদ্ধে কোনো রক্ষা কবচ ছাড়াই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে স্পষ্টত জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের আরও একটি ঐতিহাসিক রায়। ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তো বটে, সাধারণ মানুষের মধ্যেও তার একটা প্রভাব পড়েছে বা আলোচনায় উঠে এসেছে এবং এই সময়ের মধ্যে উচ্চ আদালতের এই রায় ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তার এক্স হ্যান্ডেল অর্থাৎ পূর্বতন টুইটারেও পোস্ট করেছেন। তিনি তার সাবেক টুইটারে বলেছেন সুপ্রিম কোর্ট দুর্দান্ত রায় দিয়েছে, এর ফলে রাজনীতির পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা যাবে, পাশাপাশি রাজনীতির প্রতি জনগণের বিশ্বাসও বাড়বে। আপনাদের কাছে আমরা এই সময়ের মধ্যে আরও একটি বিষয় তুলে ধরেছি যে বিষয়টি নিয়ে একেবারে গোটা দেশে এই সময়ের মধ্যে অন্যতম আলোচনার মধ্যে চলে এসেছে। রক্ষা কবচ ছাড়াই সেখানে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। অভিযোগ যদি ওঠে সাংসদ এবং বিধায়কদের বিরুদ্ধে তাহলে সেদিক থেকে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভোটের বদলে নোট মামলায় কোনো সাংসদ কিংবা বিধায়ক ঘুষ নিয়েছেন এমন অভিযোগ উঠলে তার বিরুদ্ধে কোনো রক্ষা কবচ ছাড়াই সেখানে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে বলে জানিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়, ঐতিহাসিক রায় আরও একবার ঘোষণার পর বলা যেতে পারে গোটা দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তো বটে, সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আপনাদের কাছে আমরা আরও বেশ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরবো, আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন PB24।